হ্যালো, ওয়েলকাম টু অরিফাইম। তোমাদের সবার রিকোয়েস্টে অরিফাইম শুরু করতে চলেছে নেক্সট এমসিকিউ সিরিজ ফর পেডিয়াট্রিক্স। দেখো, তোমাদের এক্সাম খুব কাছে, সেই কারণের জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন করার চেষ্টা করব। সেই ক্ষেত্রে যদি আমার প্রনাউন্সিয়েশনে কোনো সমস্যা বা কোশ্চেন বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে তোমরা ভিডিওটাকে পজ করে কোশ্চেনটা পড়ে নিও, নিজেরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করবে, তারপরে আমার অ্যান্সারটা দেখো। চলো শুরু করা যাক। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট সলিড ফুড ইউজুয়ালি ইন্ট্রোডিউস টু অ্যান ইনফ্যান্টস ডায়েট? অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করো। অ্যান্সার কি? আয়রন ফর্টিফাইড রাইস সেরেলস। বুঝতে পারলে? বি হচ্ছে যে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, হোয়াই শুড হানি বি অ্যাভয়েডেড ইন ইনফ্যান্ট আন্ডার 12 মান্থ অফ এজ? মানে 12 মাসের বাচ্চাকে, 12 মাস বা তার থেকে কম বাচ্চাকে কেন আমরা মধু খেতে দিই না? অ্যান্সারটা করো। অ্যান্সার হচ্ছে কি সি, রিস্ক ফর ইনফ্যান্ট বোটুলিজম। বুঝতে পারলে? এই কারণের জন্য আমরা হানি খেতে বারণ করো। চলো নেক্সট কোশ্চেন। আ চাইল্ড উইথ ফেলিওর টু থ্রাইভ, যেটা এফটিটি বলে, হ্যাজ আ ওয়েট বিলো হুইচ পার্সেন্টাইল? কোন পার্সেন্টাইলে থাকবে? অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করো। অ্যান্সার হচ্ছে কি সি, 5 পার্সেন্টাইল। দেখো, পার্সেন্টেজ আর পার্সেন্টাইলের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, ঠিক আছে? এখন শুধু মনে রেখে তো, পরে ওগুলো যখন আমি ফুল ক্লাস নিয়ে আসবো তখন বুঝাবো। হুইচ ভিটামিন ইজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য প্রিভেনশন অফ নিউট্রাল টিউব ডিফেক্ট ডিউরিং প্রেগনেন্সি? নিউট্রাল টিউব ডিফেক্টের জন্য আমরা কোন মেডিসিনটা খেতে বলি পেশেন্টকে, একটা প্রেগনেন্ট মাকে? আমরা কি বলি? ফলিক অ্যাসিড নেওয়ার জন্য। বুঝতে পারলে? সি হচ্ছে যে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট, আ চাইল্ড হ্যাজ আ কাউ মিল্ক অ্যালার্জি, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাবসাইড ফর ফর্মুলা? এর জন্য কোন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাবসাইড ফর্মুলা কোনটা? অ্যান্সার হচ্ছে কি সি। বুঝতে পারলে? অ্যান্সার কি হচ্ছে সি, কেসিন হাইড্রোলাইসিস ফর্মুলা। বুঝতে পারলে? নেক্সট কোশ্চেন, আ কি স্ট্র্যাটেজি ফর ম্যানেজিং আ চাইল্ড উইথ এডিএইচডি ইন দ্য ক্লাসরুম? বুঝতে পারলে? এটা অ্যান্সার করার চেষ্টা করো। অ্যান্সার কি হচ্ছে সি, কারেক্ট অ্যান্সার। ব্রেকিং টাস্ক ইনটু স্মল ম্যানেজেবল স্টেপ উইথ ফ্রিকুয়েন্ট ব্রেক। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আ ক্লাসিক সিমটমস অফ ডিপ্রেশন ইন আ অ্যাডোলেসেন্ট? অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করো। অ্যান্সার কি হচ্ছে বি, ইরিটেবিলিটি, সোশ্যাল উইথড্রয়াল অ্যান্ড ডিক্লাইন ইন স্কুল পারফরমেন্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন, a nurse is assessing an adolescent for suicidal risk, which statement is the most concerned? কোনটা মোস্ট কনসার্ন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, স্টেটমেন্ট হচ্ছে? বি হচ্ছে যে কারেক্ট অ্যান্সার। আই এম গোয়িং টু গিভ মাই ফেভারিট গিটার টু মাই কাজিনস বিকজ আই ওন্ট নিড ইট এনিমোর। নেক্সট, আ চাইল্ড উইথ অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা is being hospitalized, which physical findings is appropriate for to monitor? বি হচ্ছে যে কারেক্ট অ্যান্সার, কার্ডিয়াক অ্যারাথমাস অ্যান্ড ব্র্যাডিকার্ডিয়া। নেক্সট কোয়েশ্চেন, বুলিমিয়া নার্ভোসা is distinguished from anorexia clean by? অ্যান্সার কি হচ্ছে এ, দ্য প্রেজেন্স অফ বিঞ্জ ইটিং ফলো বাই পুগিং। নেক্সট, which child is at highest risk for poisoning? অ্যান্সার হচ্ছে কি বি, 2 years old toddler. Next question, what is the first thing a parent should do if they suspect their child has swallowed a poison? অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করো। অ্যান্সার কি হচ্ছে বি, কল দ্য পয়জন কন্ট্রোল সেন্টার ইমিডিয়েটলি। A child is in a rear facing car seat. According to current guidelines, they should remain rear facing until at least. অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করো। 2 বছর। বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন, টু প্রিভেন্ট লোডিং পয়জনিং পেরেন্টস লিভিং ইন ওল্ডার হোমস শুড কি করবে? দেখো, বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, ইউজ কোল্ড ওয়াটার ফর ড্রিঙ্কিং অর কুকিং। হোয়াট ইজ দ্য রুলস অফ নাইন্স মডিফাইড ফর চিলড্রেন প্রাইমারিলি বিকজ অফ? কিসের জন্য রুলের নাইন্সকে মডিফাই করা হয়েছে?
অ্যান্সার হচ্ছে বি, দেয়ার হেডস আর অপরচুনিটলি লার্জার দেন অ্যাডাল্ট। নেক্সট, a child with Down syndrome is being assessed. Common physical features includes. অ্যান্সারটা করার চেষ্টা করো। অ্যান্সার হচ্ছে বি, লো সিট কার, সিমিয়ান ক্রেজ অ্যান্ড ফ্ল্যাট নেজাল ব্রিড। বুঝতে পারলে? সিমিয়ান ক্রেজ হবে। নেক্সট, টার্নার সিন্ড্রোম, যেটাকে আমরা কি 45, তার সাথে একটা এক্স থাকবে, অ্যাবসেন্ট থাকবে। আফটার অনলি ফিমেলস, আর কমন ফিচার্স ইজ, এই জন্য কমন ফিচার্স কি আছে? বি হচ্ছে অ্যান্ড ওয়েবড নেক অ্যান্ড শর্ট। নেক্সট, Klinefelter syndrome occurs in males. What is the common physical findings? Answer হচ্ছে কি বি, gynecomastia and small testes. চলো নেক্সট কোশ্চেন। Fragile X syndrome is the most common hereditary cause of. এটা কি আছে? Intellectual disability. Next question. Which condition is caused by a chromosomal deletion on chromosome 15 and result in constant hunger? মানে কি একটা ক্রোমোজোম থাকবে না, ডিলিট হয়ে যাবে, মানে কমে যাবে। বুঝতে পারলে তো? সেটার জন্য কি বলি? অ্যান্সার কি আছে? Prader-Willi syndrome. বুঝতে পারলে তো? Willi syndrome. Next, a child is having a febrile seizure. What should the nurse tell the parents? The parents কে কি বলবে? অ্যান্সার কি আছে বি, these seizures are usually harmless and caused by a rapid rise in temperature. Which of the following is a symptoms of ascaris? যেটা রাউন্ড ওয়ার্মের জন্য হয়, ইনফেকশনের জন্য। অ্যাসকারিসিস লুম্বিকাইটিস হয় না, সেটার অ্যান্সারটা করো। অ্যান্সার হচ্ছে কি বি, কফ অ্যান্ড উইজিং ফলোড বাই অ্যাবডোমিনাল পেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আ চাইল্ড ইজ ডায়াগনোসড উইথ জিআরডিএসিস, ঠিক আছে, হোয়াট ইজ দ্য কমন সিমটমস? মানে জিআরডিএসিস এর কমন সিমটম কি আছে? অ্যান্সার কি হচ্ছে বলো? অ্যান্সার হচ্ছে কি বি, ফাউল স্মেলিং অ্যান্ড গ্রেসি স্টুল অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল ব্লোটিং। বুঝতে পারলে তো? নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য প্রায়োরিটি নার্সিং গোল ফর আ চাইল্ড ইন আ ভ্যাসো-অক্লুসিভ ক্রাইসিস অফ সিকল সেল অ্যানিমিয়া? অ্যান্সার কি হচ্ছে বি, পারফেক্ট অ্যান্সার, ম্যানেজিং পেন অ্যান্ড মেনটেন হাইড্রেশন। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আ 12-month-old child is ক্রুসিং। দিস মিনস, মানে ক্রুসিং মানে কি? বি হচ্ছে অ্যান্সার, দ্য চাইল্ড ইজ ওয়াকিং হোয়াইল হোল্ডিং অন টু ফার্নিচার। Next question, a 4-year-old child explain that the son goes to sleep because it is tired. According to Piaget, this is an example of animism. বুঝতে পারলে? নেক্সট কোয়েশ্চেন, according to Erikson, the primary development task for a infant birth, মানে এক বছরের বার্থ টু 1 year, মানে এক বছর পর্যন্ত এজ, এটাকে কি বলে? ট্রাস্ট ভার্সাস মিসট্রাস্ট। বুঝতে পারলে? নেক্সট, আ স্কুল এজ চাইল্ড ইজ ওয়ার্কিং হার্ড টু কমপ্লিট আ সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ফিল প্রাউড টু দেয়ার অ্যাচিভমেন্ট। দিস এলিগেন্স উইথ হুইচ ইরেকশন স্টেজ? এটা কি ইন্ডাস্ট্রি ভার্সাস ইনপ্রায়োরিটি? ঠিক আছে, ইন্ডাস্ট্রি ভার্সাস ইনপ্রায়োরিটি। বুঝে গেল? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন, হুইচ কনসেপ্ট ডিসক্রাইব আ চাইল্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট আ টল thin glass and a short white glass can hold the same amount of water? এটাকে কি বলে? কনজারভেশন। ঠিক আছে, কনজারভেশন। নেক্সট, অ্যাকর্ডিং টু কোলবার্গ, a child who obeys the rules simply to avoid punishment is in which stage of moral development?
প্রি কনভেনশনাল, বুঝতে পারলে? নেক্সট কোশ্চেন, আ চাইল্ড ইজ প্রেসক্রাইবড ক্রমোলিন সোডিয়াম ফর asthma. What is the primary purpose of this medication? B হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, টু রিডিউস ইনফ্লামেশন অ্যান্ড প্রিভেন্ট asthma attack. Our nurse is caring for a child with bronchopulmonary dysplasia. What is the primary cause of the condition? প্রাইমারি কজ কি হচ্ছে? বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, লং টার্ম ইউজ অফ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন অ্যান্ড হাই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন ইন নিউবর্ন। নেক্সট, হুইচ ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস ইজ দ্য মোস্ট রিলায়েবল ইন্ডিকেটর অফ ওরিজিনিং রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস ইন আ ইনফেন্ট? অ্যান্সার কি হচ্ছে? বি, সাবস্টারনাল অ্যান্ড ইন্টারকোস্টাল রিট্রাকশন, বুঝতে পারলে? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন, আ চাইল্ড উইথ সিস্টিক ফাইব্রোসিস is undergoing chest physiotherapy. When is the best time to perform this? কখন করলে বেস্ট টাইম হবে? রাইট অ্যান্সার ইজ সি, at least 1 hour before or 2 hours after meals. What is the priority nursing intervention for a child in status asthmaticus? ঠিক আছে, asthmaticus যে status asthmaticus হয় তার জন্য কি থাকছে প্রায়োরিটি? বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, প্রোভাইডিং কন্টিনিউয়াস নেবুলাইজড albuterol and monitoring O2 saturation, oxygen saturation and O2 saturation, বুঝতে পারলে তোরা? নেক্সট কোশ্চেন,